Hello students, today we will see about unit number 3, and from this unit we will learn the subunit 3.4. Name is human reproduction. Under this title we will learn the contents which are given here: parts of female reproductive system, parts of male reproductive system, spermatogenesis and oogenesis, and menstrual cycle. Let's start with the introductory point. First, we will see the definition about a reproduction. Reproduction or procreation or breeding is the biological process by which new individual organisms, that is offspring, are produced from their parent or the parents. Okay, reproduction means what? आता reproduction ला ह्या ठिकाणी other two words म्हणजे दोन वेगळे शब्द सुद्धा ह्या ठिकाणी वापरले गेलेले आहेत, विच आर प्रोक्रिएशन अँड ब्रीडिंग. ओके, सो व्हॉट इज द प्रोसिजर इन मराठी? व्हॉट वी कॉल्ड इट ॲज अ प्रजनन. ओके, म्हणजेच काय की प्रत्येक सजीव हा आपल्यासारखाच एक दुसरा सजीव निर्माण करतो, अँड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ऑफस्प्रिंग. Okay, so it is a biological process by which new individual organism or offspring are produced from their parent or the parents. Okay, singular parent will be there in case of asexual reproduction, or both the parents will be present at the time of this particular process. Okay, so there are two types of reproduction. One is asexual and another is sexual. Okay, where there is a singular parent is present, or there may be a both the parents or both the sex gametes are present in the particular process of reproduction. Okay, then reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as the result of reproduction. Okay, so it is a fundamental feature of all known life. It means it is a basic principle. What we can see is it is a basic principle of life. In unit number 1, what we have studied, the basic characteristics of living beings, correct? So one of the feature or one of the character of living being is the reproduction. Apart from the growth, then development, then there is a response to the external stimuli, etc, etc. Okay, so one of the basic principle or basic characteristic of life is the reproduction. Okay, each individual organism exists as a result of reproduction. The process of reproduction ensures that a plant or animal species does not disappear from earth. Now, what is the importance of this particular reproduction process is that to continue a race means what, आपण ज्याला प्रजाती असं म्हणतो. सो एखादी प्रजाती पृथ्वीवर टिकून राहण्यासाठी this particular process of reproduction is really very important, so that none of the plant species or animal species does get disappear from the earth. Okay, this process is very important in maintaining. Now this is the importance of reproductive strategy or reproduction is given in this point. This process is very important in maintaining the stability in the ecosystem and for the continuation of life on the earth. Okay, लाईफ सजीवांचं अस्तित्व पृथ्वीवर टिकून राहण्यासाठी ही पर्टिक्युलर जी प्रोसेस आहे रिप्रोडक्शनची, दॅट इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. had there been no reproduction, all the species would have been extinct. जर हे जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे, अदर दॅन जसं ग्रोथ आहे, त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट आहे, जसं एक्सटर्नल स्टिम्युलायला रिस्पॉन्स देण्याची रिस्पॉन्स हे जे कॅरेक्टर आहे, तसंच या ठिकाणी रिप्रोडक्शन हा सुद्धा एक बेसिक क्रायटेरिया आहे और बेसिक कॅरेक्टर आहे. जर ते नसतं तर ह्या ठिकाणी कुठलीही सजीव स्पेसीस, वेदर इट विल बी अ प्लांट और इट विल बी अ एनिमल स्पेसीस, they would have been totally diminished from the earth. Okay, so in that way this particular reproduction is process of reproduction is really very important. Okay, so in this particular slide what we have seen the definition of reproduction and how it is important for a continuation of a race on the earth that we have seen in this particular slide. Okay, now the first content
Under this PDF we will see that is parts of female reproductive system. Okay, so now this is the diagrammatic representation of female reproductive system. Okay, so what we can see here see here, human female reproductive system is made up of this particular whatever labels has been given here. Okay, see, we will see one by one. See, this one slightly swollen part, what we can see is it is the uterine fundus. Okay, at the base of which we can see here the uterus or the ज्याला आपण मराठीमध्ये गर्भाशय असं म्हणतो. So this particular space is given labeled as a uterus. Okay, and on the top of this particular what we can see is a swollen part is the uterine fundus. Okay, then टू विंग लाईक स्ट्रक्चर्स वी कॅन सी हिअर. तर ह्या साईडने जाणारा एक भाग आहे आणि ह्या साईडने जाणारा एक भाग आहे, बरोबर आहे. सो वॉट एव्हर द विंग लाईक स्ट्रक्चर्स आर देअर दे आर कॉल्ड ॲज द फॅलोपियन ट्यूब. ओके, देन below the fallopian tube at both the side we can see this particular whitish globular part on both the side, they are called as the ovary. Okay, ज्यामध्ये एग सेल्स किंवा ज्याला आपण उजेनेसिस किंवा गोनम असं म्हणतो. ओके, किंवा ज्याला आपण एग सेल असं म्हणतो. सो एग सेल ही आहे जी ह्या पर्टिक्युलर ओव्हरीच्या आतमध्ये तयार होते. ओके, सो फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर एग सेल्स दिस पर्टिक्युलर ओव्हरीज आर प्रेझेंट इन पेयर्स. Okay, then below this particular uterus we can see here is the cervical canal, then cervix is here, and at the below that particular cervix we can see here the vagina. Okay, then here we can see at the base of the ovary both the side we can see here a slightly hairy structures. या ठिकाणी आपण थोडेसे wavy structure or hairy structure या ठिकाणी बघू शकतो which are holding the particular ovaries. Okay, so this particular hairy structure is called as the fimbriae. Okay, and below that we can see at the base of each ovary, okay, whatever thin lining part we can see it is called as the ovarian ligament. Okay, आता ह्या ठिकाणी ही जी नावं आहेत ती थोडीशी तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतात, but they are the easy one once you used to read these particular labels again and again. ओके, सो या ठिकाणी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन या ठिकाणी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं या ठिकाणी मी काय केलेलं आहे, पुटअप केलेलं आहे. ओके, देन फर्दर नाउ वी विल सी हिअर समरी ऑफ फंक्शन्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता या ठिकाणी आपण जे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनमध्ये आपण जे पार्ट्स महत्त्वाचे बघितलेले आहेत, से फॉर एक्झाम्पल ह्या ठिकाणी आपण ओव्हरी बघितलेली आहे, त्याच्यानंतर फिलोपियन ट्यूब बघितलेलं आहे, वजायनल ट्रॅक्ट बघितलेलं आहे, युटेरस बघितलेलं आहे. ओके, सो ह्याचं फंक्शन काय आहे दॅट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिक्युलर चार्ट. First is the ovary part. Okay, what is the function of ovary? To produce the egg or the ova. ओके, ओवा हा शब्द कशापासून आलेला आहे, दिस पर्टिक्युलर ओव्हरीवरून आलेला आहे किंवा त्याला एग सेल असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, टू प्रोड्यूस द हॉर्मोन्स इस्ट्रोजेन अँड प्रोजेस्टेरॉन. ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द पर्टिक्युलर एग सेल दिस पर्टिक्युलर ओव्हरी ऑल्सो प्रोड्युसेस सम हॉर्मोन्स विच आर कॉल्ड ॲज द इस्ट्रोजेन ऑर द प्रोजेस्टेरॉन. ही नावं काय करायची आहे तुम्हाला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. ओके, देन the second part of the particular female reproductive system is fallopian tube किंवा त्याला आपण oviduct असं सुद्धा म्हणतो. ओके, सो fallopian tube, see what is the function, it catches the egg from the ovary and transports it to the uterus. This is the site of fertilization. तर ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो बघा, ही जी ओव्हरी आहे या ओव्हरीमध्ये तयार होणारे जे काही ओवा आहेत किंवा जे एग सेल आहेत ते ज्यावेळेला तयार होतात त्यावेळेला त्यांचा प्रवास जो आहे तो ह्या दिशेने काय होतो, युटेरसच्या दिशेने ह्या ठिकाणी व्हायला लागतो. ओके, देअर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ओव्हरी up to this particular through this particular fallopian tube it comes to this particular uterus. Okay, uterine wall. Okay, so हा जो प्रवास आहे ह्या ठिकाणी किंवा whatever the journey of this particular egg cell goes through this particular fallopian tube, त्या एग सेलला कॅरी करण्याचं काम कोण करतं, हा पर्टिक्युलर फिलोपियन ट्यूब करत असते. ओके, सो अँड इट इज द साईट ऑफ फर्टिलायझेशन. ओके, थर्ड इज द युटेरस, ज्याला आपण मराठीमध्ये गर्भाशय असं म्हणतो. सो युटेरस इज द साईट ऑफ इम्प्लांटेशन. आता इम्प्लांटेशन म्हणजे काय, तर ह्या ठिकाणी युटेरस हा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल आपण त्याला
इम्प्लांटेशन म्हणजे काय, त्याला मराठीमध्ये आपण गर्भधारणा असं म्हणतो, बरोबर आहे. सो व्हॉट एव्हर एम्ब्रियो किंवा व्हॉट एव्हर आपण त्याला बेबी म्हणतो किंवा ज्याला आपण गर्भ म्हणतो, त्याचं जे पहिलं इम्प्लांटेशन असतं किंवा जी गर्भधारणा असते ती ह्या पर्टिक्युलर काय असते, या पर्टिक्युलर युटेराईन वॉलमध्ये पहिल्यांदा होत असते. ओके, सो दिस इज द साईट ऑफ इम्प्लांटेशन. Okay, so that is the function of uterus. It holds the developing embryo. It has a lining ज्याला endometrium असं म्हणतात, enriched with blood vessels to nourish the embryo. Okay, and also it forms the placenta. आता या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, ह्याच्या ज्या वॉल्स असतात ह्या ठिकाणी आणि वरच्या साईडला म्हणजे याला एंडोमेट्रियम. एंडो म्हणजे काय, तर आतमधली त्याची जी वॉल आहे ह्या पर्टिक्युलर युटेरसची, ह्याच्यामध्ये असंख्य ब्लड वेसल्स असतात की ज्या ब्लड वेसल्समुळे काय होतं, ह्या ठिकाणी तयार होणारा जो गर्भ असतो त्याला नरिशमेंट मिळत असते, म्हणजे त्याला योग्य ते पोषक द्रव्य त्याला काय मिळत असतं, या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर युटेराईन वॉलमध्ये असणारे जे ब्लड वेसल्स आहेत त्यामधून मिळत असतं. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. अँड ऑल्सो इट फॉर्म्स द प्लासेंटा. प्लासेंटा म्हणजे आपण काय म्हणतो, ज्याला आपण नाळ म्हणतो, बरोबर आहे. ज्यावेळेला आफ्टर द डिलिव्हरी वेन द बेबी कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ मदर्स युटेरस. ओके, सो त्यावेळेला त्या दोघांमध्ये जे कनेक्शन आहे किंवा वेन द पर्टिक्युलर बेबी इज इनसाइड द युटेरस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फिमेल बीइंग. ओके, सो त्या दोघांमधलं जे काही कनेक्शन आहे त्या कनेक्शनसाठी जो भाग तयार झालेला असतो त्याला प्लासेंटा असं म्हटलं जातं किंवा त्याला नाळ असं म्हटलं जातं. अँड दॅट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर पार्ट विच इज कॉल्ड ॲज द युटेरस. ओके, so that is very important part. And this vagina, it allows the entry of sperm and exit of baby at the birth. Okay, we can see here vaginal tract, so this is the vaginal part and it is the entry of the sperms. Okay, and also the birth of a baby, also that particular path also goes through, or also the baby comes out of the body of that female being through this particular vaginal tract. Okay, so that is the function of this particular vagina. So main four parts are there: ovary, then fallopian tube, then uterus, and then vagina. So we have seen the most important part of the female reproductive system along with their functions in this particular chart. Now the next content is a male reproductive system. Now this is the diagrammatic representation of male reproductive system. Okay, so whatever we have seen in the female reproductive system, somewhat in the same kind of, we can see the main globular structure. We can see here the globular structure is there, and then we can see a wing like structure from both the side, okay, of this particular main portion. Okay, and here we can see the very important thing, that is the testicles, or we can see it as a testes, from which the sperm cells or the male reproductive cells are produced. Okay, so now this is the diagrammatic representation. We are going to see the main part of the male reproductive system along with their functions. Okay, now see, same like female reproductive system, we will see about the functions of main parts of the male reproductive system. Now see here the testes. Now here we can see the position of the testes. Okay, see, testes, it produces the sperm and the testosterone. Okay, so sperm cells, that is the male reproductive cells, are produced, and along with that the hormone which is released by the testes is called as the testosterone. Okay, जसं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये ओव्हरी हे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करतात, तसंच या ठिकाणी टेस्टिस हे काय करतात, टेस्टोस्टेरॉन नावाचा हार्मोन सिक्रीट करतात. So that is the first point. Then next is the epididymis. Now epididymis, you can see is see here, whatever the structure on the top of the particular testis is the epididymis. Okay, so what is the function of this particular epididymis? See here, epididymis, it matures and stores sperms. Okay, so whatever sperm cells are produced here, the immediate their storage or their maturity has been the function of their maturity or their storage has been given to this particular epididymis. Okay, so next is the epididymis. Then the sperm duct is there. Now the sperm duct, here we can see this is the sperm duct.
ओके. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर डक्ट, म्हणजे आपण ज्याला नलिका असं म्हणतो. सो त्या नलिकेचं काय काम आहे या ठिकाणी वी कॅन सी इज it carries the sperm from the epididymis to the urethra. Now you can see हा जो पर्टिक्युलर भाग आहे त्याच्यामध्ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल्स केले जातात आणि ते स्पर्म सेल्स जे स्टोअर केलेले आहेत ते ह्या नलिकेमधून काय केले जातात, इट कम्स टू द युरेथ्रल पॉइंट. ओके. सो नाउ हियर वी कॅन सी दिस इज द युरेथ्रा फ्रॉम विच युरिनरी किंवा ज्याला आपण युरिनेशन म्हणतो किंवा ज्याला आपण पासिंग आउट ऑफ द युरिन म्हणतो. सो हा जो पॅसेज आहे तो ह्या पॅसेजमध्ये हे पर्टिक्युलर स्पर्म्स तयार झालेले स्पर्म्स येण्यासाठी ही जी पर्टिक्युलर आहे डक्ट आहे ती काम करत असते. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द डक्ट, that is also called as the sperm duct. Okay, so it carries the sperms from the epididymis to the urethra. Okay, and then seminal vesicle, Cowper's gland and the prostate gland. Now here we can see seminal vesicle. See here, दिस इज द सेमिनल वेसिकल. ओके. पेअरमध्ये असते ही वेसिकल. त्याच्यानंतर आहे तो हा प्रोस्टेट ग्लँडचा भाग आहे. ओके. सो हे दोन भाग आहेत आणि त्याच्यानंतर आहे ती बल्बो युरेथ्रल ग्लँड आहे. ओके. सो ही नावं आहेत ती दॅट आर रिलेटेड विथ दिस पर्टिक्युलर मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. ओके. सो सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लँड आणि प्रोस्टेट ग्लँड दे प्रोड्युसेस सेमिनल फ्लुइड विच फीड्स द स्पर्म अँड अलाउज देम टू स्विम. Sperm and seminal fluid are collectively called as the semen. Okay. What is the function of this particular three ducts? Seminal vesicle असेल, प्रोस्टेट ग्लँड असेल किंवा ही जी ग्लँड आहे बल्बो युरेथ्रल, यांचं काम काय आहे की ज्या वेळेला स्पर्म्स तयार होतात अँड वेन दे कम्स टू द युरेथ्रल ट्रॅक्ट. ओके. सो त्यावेळेला त्याला प्रॉपर लिक्विडी फॉर्म प्रोटेक्ट करायचं किंवा त्याला प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करतं, हे पर्टिक्युलर ग्लँड्स तयार करत असतात. म्हणजे ते अशा पद्धतीचे सिक्रिशन्स सिक्रीट करतात. सी हियर, ते सिक्रीट अ पर्टिक्युलर सेमिनल फ्लुइड बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ ऑर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दॅट स्पर्म्स बिकम्स क्वाईट इझी. ओके. आणि स्पर्म्स आणि ते पर्टिक्युलर जे लिक्विड आहे ज्याला आपण सेमिनल फ्लुइड असं म्हणतो, त्या दोघांना काय म्हटलं जातं, दे आर कॉल्ड ॲज द कलेक्टिव्हली दे आर कॉल्ड ॲज द सीमन. Okay, so that is the function of this particular three parts. Okay, then urethra. Now what is the urethra? See, allows the passage of either urine or the sperm. Now here we can see the urethra. So it is the passage, common passage for both urination also and passing out of the sperm cells also. Okay, so that is the common passage. Then penis. Okay, it places the sperm inside the body of the female. Okay, so now this is the part of, we can see here the this particular portion we called it as a penis. And what is the function of it? It produces or it reached or it allows that particular sperm cells to reach in the body of the female being. Okay, so that is the function of the penis. And the last one is the scrotum. Now what is the scrotum? See here, here whatever the functions. Okay, now we are not seeing the particular label here, but scrotum is the outer layer of this particular penis. Okay, so what is the function of it? It keeps the testes at a lower temperature, that is 35 degrees Celsius, and this is the optimum temperature for meiosis to occur. Okay, it keeps the testes at a lower temperature. आणि याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, that is the scrotum. Here we cannot see the label here. Okay, but that is the outer covering of a particular testes. Okay, so whatever the sperms are producing inside this particular testes, okay, so to keep the particular sperm cells temperature at the optimum. Okay, it should not be too high for their development and it should not be too low for their development. Okay, so to keep the optimum temperature for the growth of a particular sperm cells, okay, that particular scrotum or whatever the outer lining of the particular testes, they are called as the scrotum. And then the function काय आहे to keep the testes at a lower temperature, so that the sperms, whatever sperms are getting produced inside, they should be at the optimum temperature. Okay, this is optimum temperature for meiosis to occur. Meiosis means what? It is a type of cell division. Okay, then now the next concept is the spermatogenesis. Now see, what is the spermatogenesis? It is having the word that is the sperm. Okay, and genesis means what? To produce or to synthesize. So what is the definition? See here, spermatogenesis is the origin and development of sperms
sperm cells within the male reproductive organ, that is the testis. टेस्टिसमध्ये जे स्पर्म्स तयार होतात त्याच्या सिंथेसिसला काय म्हटलं जातं किंवा त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके. Then, what is the procedure behind that? See here, a diagrammatic picture is there. Spermatogenesis मध्ये spermatogenesis is the sequence of events by which spermatogonia are transformed into a mature sperm. आता ह्याच्यामध्ये बरेच स्टेप्स आपल्याला दिसतात. अगदी सुरुवातीचा जो स्पर्मॅटोस्पोर आहे किंवा स्पर्मॅटोस्पोर आहे त्याला सुरुवातीच्या भागाला काय म्हटलं जातं, स्पर्मॅटोगोनियम असं म्हटलं जातं. ओके. सो ज्या वेळेला हा स्पर्मॅटोगोनियम ह्या लास्ट स्टेजमध्ये म्हणजे मॅच्युअर स्पर्म्समध्ये ज्या वेळेला कन्वर्ट होतात, सो इन बिटवीन दॅट वॉट एव्हर स्टेजेस आर त्या एंटायर प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, स्पर्मॅटोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. ओके. दिस मॅच्युरेशन प्रोसेस बिगिन्स ॲट द प्युबर्टी. ओके. सो वॉट एव्हर इन द मेल बीइंग्स, ह्युमन मेल बीइंग्स, या ठिकाणी ज्यावेळेला तो पर्टिक्युलर मेल बीइंग वयात येतो किंवा ॲट द टाइम ऑफ प्युबर्टी हे स्पर्म प्रोडक्शन असेल किंवा त्याचं मॅच्युरिटी असेल, ही काय होते, त्याची सुरुवात होते. Okay, spermatogonia which have been dormant in the seminiferous tubules of the testes since the fetal period begin to increase in number at the puberty. आता हे जे spermatogonium असतात they are large in number. Okay, so at the time of puberty slowly what happens, they comes out of the from the inactive stage to the active stage. Okay, so and slowly their number starts to begin. Okay. Then after several mitotic division, आता हा पर्टिक्युलर जो स्पर्मॅटोगोनियम आहे तो काय होणार आहे, अर्थातच सेल म्हटल्यानंतर त्याचं विभाजन होणार म्हणजे सेल डिवाइड होणार. सो आफ्टर मेनी डिव्हिजन्स व्हॉट हॅपन्स, इट ग्रोज इन साइज. ओके. इट गेट्स डिवाइड, डिफरन्शिएट अँड अंडरगोज चेंजेस. ओके. देन spermatogonia are transformed into primary spermatocyte, the largest germ cells in the seminiferous tubule. ओके. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलमध्ये काय होतो, त्यानंतर हे पर्टिक्युलर स्पर्मॅटोगोनियम दे कन्वर्ट्स इनटू द प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. ओके. या ठिकाणी आपण बघू शकतो प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटमध्ये त्याचं कन्वर्शन होतं आणि त्यानंतर इच प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट सबसिक्वेंटली अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिव्हिजन, दॅट इज द रिडक्शन डिव्हिजन टू फॉर्म 2 हॅप्लॉइड सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट. आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो 46 नंबर ह्या ठिकाणी आपल्याला आतमध्ये दिसतो. तो कोणता आहे तर क्रोमोसोम नंबर आहे 46. बरोबर आहे. आपल्या शरीरामध्ये 23 गुणसूत्रांच्या जोड्या असतात, क्रोमोसोमच्या पेअर असतात. सो वेन दिस पर्टिक्युलर प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स स्टार्ट्स डिवायडिंग, ओके, ह्याच्यातला जो नंबर आहे किंवा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट गेट्स रिड्यूस्ड. लक्षात घ्या ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला मियोटिक डिव्हिजन आढळते. मियोटिक डिव्हिजनमध्ये काय होतं, क्रोमोसोम नंबर हा काय होतो, इट गेट्स रिड्यूस टू हाफ. ओके. म्हणजे ज्या वेळेला पेशी विभाजित होणार त्यावेळेला अर्धे क्रोमोसोम एकाकडे आणि अर्धे क्रोमोसोम दुसऱ्या सेलकडे जाणार आहेत. सो 23 इट गेट्स डिवाइड अँड वी कॉल्ड इट ॲज अ सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट अँड देन इट गेट्स कन्वर्ट्स इनटू अगेन इट गेट्स passes through the meiotic division, again division we can see here, which is called as the spermatid. Okay. And then after the spermatid, once they form, they gets converted into the mature sperms. Okay. We can see here which are approximately half the size of primary spermatocyte. ओके. म्हणजे हा जो प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट आहे त्याच्या बरोबर अगदी निम्मा किंवा हाफ आपण ज्याला म्हणतो त्यांचा एवढा आकार काय होतो या ठिकाणी ह्या स्पर्मेटिडला प्राप्त होतो. ठीक आहे. सो दिस इज द सिम्पल sequential events that happens during the spermatogenesis. From the spermatogonium it converts into primary spermatocyte, from primary spermatocyte it converts into secondary spermatocyte, from secondary spermatocyte it converts into spermatids, and finally it gets converted into the mature sperms, and whole this process is called as the spermatogenesis. Okay. Now the second content is the oogenesis. ज्या पद्धतीने आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस बघितलेलं आहे त्या पद्धतीचंच काय आहे या ठिकाणी ओव्हमचं प्रोडक्शन किंवा ज्याला आपण ओव्हा म्हणतो त्याचं जे प्रोडक्शन आहे किंवा जेनेसिस आहे त्याला म्हटलं जातं oogenesis. ओके. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर डेव्हलपमेंट ऑफ एन ओव्हम किंवा ज्याला आपण एग सेल असं सुद्धा म्हणतो. सो प्रोडक्शन ऑफ ओव्हम असेल किंवा प्रोडक्शन ऑफ एग सेल असेल किंवा त्याचं जेनेसिस असेल, इट इज टुगेदरली कॉल्ड ॲज द oogenesis. ओके. सो सेम हिअर वी कॅन सी जसं आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस बघितलं तसाच या ठिकाणी काय आहेत oogenesisच्या काही स्टेप्स आहेत. ठीक आहे. सी oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ meiosis in female organisms from an
ओव्होनियम टू अ प्रायमरी oocyte टू अ सेकंडरी oocyte अँड देन टू अन ओव्हम. ओके, जसं आपण प्रायमरी स्पर्मेटोसाइट सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट बघितलं तसंच या ठिकाणी सुरुवातीच्या जो सेल आहे त्याला प्रायमरी oocyte असं म्हणतात. इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू द प्रायमरी oocyte दॅट इज द कमेन्सिंग मॅच्युरेशन मीन्स दिस पर्टिक्युलर प्रायमरी oocyte फर्दर इट गेट्स व्हॉट हॅपन्स इट गेट्स मॅच्युअर. ओके, या ठिकाणी आपण बघू शकतो की न्यूक्लियस आहे, या ठिकाणी क्रोमोसोमल जो भाग आहे क्रोमोसोमचा तो सेपरेट आहे. दे गेट्स rearranged this particular chromosome once the particular cell gets mature. Okay, and then it gets meiotic division. Okay, where we can see the from one cell we can see the two cells, but this particular chromosome number gets reduced to half. Okay, so secondary oocyte secondary oocyte we can see here, and from the secondary oocyte we can see primary oocyte gives secondary oocyte and first polar body. Okay, and from both of these we can see here from secondary oocyte we can see a mature ovum. Okay, and along with that one polar body, and the first polar body again it gives the two another polar bodies. Now what are these particular polar bodies where this particular chromosome number get reduced to half. ओके, ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की क्रोमोसोम जे रिअरेंज झालेले आहेत ते पुन्हा ह्या ठिकाणी ज्या वेळेला डिव्हिजन होतं त्यावेळेला ह्या ठिकाणी परत एकदा आपल्याला ते सेपरेट झालेले दिसतात. म्हणजे न्यूक्लियस असेल किंवा ह्याच्यामधले जे क्रोमोसोम्स असतील हे आपल्याला ह्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी वेगळे झालेले दिसतात. म्हणजे जसं सुरुवातीचा प्रायमरी oocyte होता त्याच पद्धतीने आपल्याला खाली जे तयार झालेला ओवम असेल किंवा पोलार बॉडीज असेल, आता ह्या चौघांमधल्या 3 पोलार बॉडीज आहेत लक्षात घ्या, आणि एकच काय हे मॅच्युअर ओवम आहे. ओके, सो दिस गेट्स हेल्प्ड इन दिस पर्टिक्युलर रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस. हा जो मॅच्युअर ओव्हम आहे आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये तयार झालेला जो मॅच्युअर स्पर्म आहे त्या दोघांचं युनियन झाल्यानंतरच काय होतं त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन घडून येऊ शकतं. ओके, सो दिस इज द प्रोसिजर ऑफ दिस पर्टिक्युलर ओजेनेसिस किंवा ज्याला आपण प्रोडक्शन ऑफ ओव्हम असं म्हणतो. ठीक आहे, देन the next concept is menstrual cycle. Okay, what is the menstrual cycle? The menstrual cycle is a series of natural changes in the uterus and ovaries of the female reproductive system that make pregnancy possible. ओके, याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, कशासाठी ही आवश्यक आहे इन केस ऑफ फिमेल बिंग. ओके, इन केस ऑफ फिमेल बिंगमध्ये होणारी, आणि ह्या ठिकाणी व्हॉट एव्हर इज दॅट इज द नॅचरल थिंग. ओके, आणि वाय दिस गेट्स हॅपन to because to prepare the particular uterus and also the ovaries for the purpose of reproduction. Okay, so that to make the pregnancy possible. Okay, कशासाठी आवश्यक आहे या ठिकाणी दिलेली आहे, इट इज अ नॅचरल चेंज. ओके, विच हॅपन्स इन द युटेरस म्हणजे गर्भाशयामध्ये आणि ओव्हरीमध्ये होणारी ही नॅचरल प्रोसेस आहे, so that a female reproductive system gets ready or it makes prepared for the particular pregnancy to carry out. Okay, now see, the average menstrual cycle is 28 days from the start of one to the start of the next, but it can range from 21 days to 35 days. Okay, normal menstrual cycle जी range असते म्हणजे from one menstrual cycle to the another menstrual cycle it is the 28 days, but it get flexible according to a particular female body, or according to a particular female to female it may get change from the 21 days to 35 days. Okay, so this is the basic concept about the menstrual cycle. Now see here, menstrual cycle मधल्या phases ज्या आहेत ते ह्या ठिकाणी मी the small representative diagrammatic व्ह्यूने मी या ठिकाणी पुटअप केलेले आहेत. ओके, सो वी कॅन सी हिअर देर आर 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. ओके, वी कॅन सी हिअर phase 1, phase 2, phase 3 आणि या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने अँटी क्लॉकवाईज या ठिकाणी आपल्याला ते दिसतात. ओके, phase 1 is called as the menstruation. Now what is the menstruation? See here, मेन्स्ट्रुएशन आहे, त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो तो फॉलिक्युलर फेज आहे, त्याच्यानंतर आहे ती ओव्ह्युलेशन आहे आणि मग ल्युटियल फेज आहे. जो अशा पद्धतीने काय दिसतो आपल्याला, त्याचा आपल्याला स्टेप्स दिसतात. फर्स्ट फेज इज द मेन्स्ट्रुएशन. द थिकन्ड युटेराइन लाइनिंग फॉल्स अवे सो द बॉडी गेट स्टार्ट्स प्रिपेरिंग अ न्यू वन. ओके, आता ह्या ठिकाणी एंडोमेट्रियम जी वॉल आहे किंवा युटेराइन वॉल आहे ती काय होते ह्या ठिकाणी थिक झालेली असते. कशासाठी थिक झालेली असते,
जर फर्टिलायझेशन झालं किंवा जर त्या ठिकाणी इम्प्लांटेशन घडून आलं तर त्या ठिकाणी होणाऱ्या गर्भधारणेला किंवा जो बेबी त्या ठिकाणी किंवा जो एम्ब्रिओ तिथे वाढेल त्याला प्रोटेक्टिव्ह लेअर देण्यासाठी ह्या ठिकाणी एंडोमेट्रियमची वॉल आहे ती थिक झालेली असते. पण जर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन समजा त्या ठिकाणी इम्प्लांटेशन झालं नाही तर अर्थातच या फेजमध्ये काय होतं, ती जी वॉल आहे जी थिक झालेली असते ती काय होते ह्या ठिकाणी शेड ऑफ होते आणि त्यालाच काय म्हटलं जातं, मेन्स्ट्रुएशन असं म्हटलं जातं. Then what is the phase 2? It is the follicular. Now what is the follicular? Hormones prompt the creation of follicles on the ovaries. Usually just one follicle will mature into an egg. ह्या ठिकाणी ओव्हरीमध्ये होणारे चेंजेस सांगितलेले आहेत. ओव्हरीमध्ये काय होतं, एका वेळेला एक फॉलिकल नावाचं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि त्या फॉलिकलमध्ये काय असतं, एका फॉलिकलमध्ये एक एग सेल असतो. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर process or particular phase is called as the follicular phase. Okay, then phase 3 is the ovulation. आता ओव्ह्युलेशन म्हणजे काय, ह्या ठिकाणी ओवा म्हणजे काय तर एग सेल. ह्या ठिकाणी ह्या नावावरून आपल्याला कळतं की ह्या फेजमध्ये एक्झॅक्टली किंवा ॲक्च्युली ह्या ठिकाणी ओवम तयार होतो. ओके, द मॅच्युअर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द फॉलिकल अँड इज रेडी फॉर द फर्टिलायझेशन. ज्या ह्या ठिकाणी फेज 2 मध्ये फॉलिकलमध्ये एक सेल तयार झालेला आहे किंवा मॅच्युअर एग तयार झालेला आहे, नाव इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर फॉलिकल, तो बाहेर पडतो फॉलिकलमधून अँड नाव इट इज रेडी फॉर द फर्टिलायझेशन. म्हणजे ह्या फेजमध्ये जर समजा त्या पर्टिक्युलर मॅच्युअर एगचं युनियन समजा मॅच्युअर स्पर्मशी झालं तर ह्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन घडून येतं. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द ओव्ह्युलेशन. दॅट मीन्स ओवम or the egg cell get released from the follicle. And the fourth phase is the luteal phase. If there is no fertilized egg, your body will prepare to shed its thickened lining and the cycle will begin again with the menstruation. जर या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झालं नाही तर मात्र ह्या ठिकाणी जी वॉल तयार झालेली असते किंवा जे काही फॉलिक्युलर कंटेंट्स असतात ते मात्र काय केले जातात, दे विल गेट thrown out of the body and again the cycle will begin again with for the next menstruation cycle. Okay, सो या ठिकाणी 4 फेजेस आहेत, मेन्स्ट्रुएशन, फॉलिक्युलर, ओव्ह्युलेशन आणि ल्युटी. ओके, या ठिकाणी हे जे चित्र आपण बघतो ह्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की मेन्स्ट्रुएशन फेज इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, फॉलिक्युलर स्टेज और फेज लास्ट फॉर 16 days, ओव्ह्युलेशन लास्ट फॉर 24 hours. ओके, फक्त एका दिवसाची ही प्रोसिजर आहे बघा या ठिकाणी. अँड ल्युटियल फेज इट लास्ट फॉर द 14 days. ओके, सो दिस इज द टाइम ड्युरेशन फॉर ईच सेल ऑफ द menstrual cycle. Okay, now here we can see here endometrium is shed off. See here we can see here हा जो एंडोमेट्रियमचा भाग आहे या ठिकाणी आपण बघू शकतो. एंडोमेट्रियम म्हणजे काय की गर्भाशयाच्या आतली जी लाइनिंग आहे, ओके, ती काय होते या ठिकाणी ठीक झालेली असते टू कॅरी द पर्टिक्युलर बेबी एम्ब्रियो टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, टू प्रोटेक्ट दॅट पर्टिक्युलर डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. पण या ठिकाणी जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर अर्थातच ही एंडोमेट्रियम वॉल काय होते, इट स्टार्ट्स शेडिंग ऑफ what we call it as a menstruation. That is the first phase. Okay, then the next phase we can see the follicular phase. या ठिकाणी काय होतं, ह्या ओव्हरीमध्ये काय होतात, त्याच्या आतमध्ये जे फॉलिकल्स असतात, ओके, ते फॉलिकल्स काय होतात, मॅच्युअर व्हायला लागतात आणि प्रत्येक फॉलिकलमध्ये एक एग सेल असतो. ओके, सो दॅट इज द हळूहळू काय होतो, तो एक सेल आहे किंवा ते जे ओवम आहे इट स्टार्ट्स गेटिंग मॅच्युअर इन दिस पर्टिक्युलर फॉलिक्युलर स्टेज. ओके, then third stage we can see is that is the ovulation. ज्यावेळेला काय होतं, ॲक्च्युअल हिअर वी कॅन सी फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर ओव्हेरियन वॉल किंवा ह्याच्यामध्ये जे फॉलिकल्स आहे त्याच्यामधून आपण या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की हे जे व्हाईट स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिसतंय बघा या ठिकाणी, दॅट इज द रिलीज्ड ओवम. ॲक्च्युअल काय होतो, ओवम या ठिकाणी फॉलिकल किंवा ओव्हरीमधून रिलीज केला जातो आणि तो फॅलोपियन ट्यूबमधून कुठे येणार, या ठिकाणी ह्या युटेरसकडे येणार. Okay, so that is called as the ovulation. That is the third stage, and here we can see endometrium is developed. Again, whatever the particular egg is passing from this fallopian tube, if it gets unite with the sperm cell, the fertilization happens. Okay, आणि जर fertilization झालं तर ह्या ठिकाणी काय होतं की या ठिकाणी इम्प्लांटेशन होऊ शकतं, बेबी इम्प्लांट होतो. ओके, पण ते नाही झालं तर ह्या ठिकाणी काय होतं, एंडोमेट्रियम टू प्रोटेक्ट और टू गिव्ह सपोर्ट द पर्टिक्युलर डेव्हलपिंग एम्ब्रियो, ह्या ठिकाणी एंडोमेट्रियम वॉल ह्या ठिकाणी तयार व्हायला लागते आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज द ल्युटियल फेज.
Okay, so we can see here the four phases, that is the menstruation, then follicular, then ovulation, and the luteal phase. All together we can see here. Okay, so that is the end of this particular video. What we have seen in this particular video is we have studied about, see, we have studied about the unit 3, and from unit 3 we have seen the subcontent 3.4 and the human reproduction, the name of the content. Okay, and त्याच्या अंडर आपण parts of female reproductive system, parts of male reproductive system, whatever the important parts are there, ovary असेल, fallopian tube असेल, uterine असेल, vagina असेल, याचे functions आपण बघितले. In case of male reproductive system we have seen the testes, scrotum, then penis, then त्याच्यानंतर आहे ते seminiferous tubule असेल, then bulbourethral gland असेल. So important organs of the particular male reproductive system and their function that we have seen. Okay, then we have studied the concept spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis means what? Formation of sperms. Oogenesis means what? Formation of the ovum kiva egg cell. Okay, and finally we have seen, lastly we have seen the menstrual cycle. Okay, the phases of menstrual cycle, each cycle lasts for how many days or how many time duration, that we have seen. Okay, along with the definition. So this is the content about the human reproduction. Okay, see the video properly, watch it, and then if you have any doubts about that, okay, you can contact me. Okay, you can ask me about the any queries if you have regarding this particular concept. Okay, so we will stop here for now. Thank you.